Natay relocation pero kalubihan pa na nakapalit ko og lote at bangpod adtong sa Los Amigos nga relocation site. Problem is wala pa nako na develop kay ngita pa ko funding. Pero ang yuta na medyo magamit na sa gobyerno. Orders mo sa city engineers. Ang city engineer ang ilang ginapangayo ni kapitan nga naay mga taytayan agianan alis ba magpabilin og magreserba gamay muna nako ang gobyerno unay pasudla because they would put in place the pathways para makasod ang bombero sunod katong sunog kay wala man koy kagian so naglisod. So we must provide egress ug ingress. Ingon ana na lang terminahay akong gamiton. In and out nga big enough for government to respond in case of emergencies. Sunog or whatever. Mayor, pwede ba ito makikoordinate sa DCWD ka ng naga ni hydrant galing sunod sa barangay mismo? Like of sa 76 na sila, pagalingon nila ng mga hydrants. We can appeal na dapat sa recommendation sa city engineer. Trabaho nila na I mean, they should be thinking of that along that line. Mayor, regarding sa blackout sa Mindanao kagahapon, unsa tong padlantaw? Ayula God, I really do not know. I was frankly out of the country actually. May bakasyon ako kadiyot. Unya pag nahibaw-an ako pagbalik na. Reaction niyo masuk? Well, kind of dangerous actually. We must have our own, at least for emergencies, power plant. Ang Davao Light na kanang nasa Bada. Siguro, kung nila ay magamit, we can use that. But I said there must be a backup, which Davao has, because may power plant na dire. And it's bunker fuel fed. Naabay mahimo ang city government, sir, to make NGCP explain? No, actually, we will just have to wait for, it was not really Davao City alone. It was Mindanao. It behooves upon now the national government to do that, if that is really what you're interested to know. Kung nabay at least query or inquiry or questions about the mass darkness of Mindanao. With what had happened, Mayor? Dili ang akong giingon daw. Ingon man gud nila na it would cost them something like 500 million. So that's half the billion. Pero dugay ko na ginasulti nga kanang tubig unta, may sarili silang power. So that in case mo paltos ng energy, then they have the backup para na itubig, maitsa pa niya ang tubig, then they must have the power plant of their own. About mga 500 million man daw. Sir, makatubag man daw itong GB Angeles na project sa inanangat problem. Kaya dili naman daw kitang needs of current. I don't know. Mas maayo pa, we talk about completion. Ug nanay na human. Kadawat ano yung plano-plano nga di maabot, you just disappoint people or you create expectations when there is none. Kanang call for power plant sa Turil, is it sufficient? Okay na. It can provide the energy requirements of the... Speaking of the DCWD, naghangi ang kontraktor ng tubo karon nga gina-construct na kung pwede nila daw to pabalikan kung mga informal settlers ilalom sa tulay kay tungod cost daw kuno kanang kalangan sa maintenance natin. Ako pa nila, they should write me a letter because that is not within my jurisdiction kanang na DCWD na. DCWD is an autonomous body. The only power of the mayor is persuasion and to appoint the board. To that extent, mura na akong trabaho karon ug mo request sila, then we will consider, but it has to be formal because we will be forcing people out of the way. Pero there was an initial talk with you, Mayor, katong nagay mga maranaw kay napaga si Ma'am Lovely ato dito sa dili na to in the meantime, pero ang akong saad nila, remember ang akong saad nila mo balik mo pagkahuman. One is just also to expedite their relocation or that they be removed immediately because dinalian ng proyekto. And second is
Well, di magud po sila manghawa. So I had to, I do not want to break promises to the people. So ako nang di nako dayonon kinahanglan na ako'y ihatag nila nga laing may kapalit para way samok. Pero may ni CWD na magsulat daw sila sa mga regarding sa proposal sa contractors. Para daw kung nakaingon, nagsaad man daw ka sila nga. Correct. But the problem is, nasa kasaad kung pabaliko na ako sila. And at that time, mo po nila badlunga. There was a problem of maintaining order there in that area. Sa maintenance and everything. Wala nila gisulti. So, they never raised the issue also. Dapat na nasultihan ko nila right after I uttered it in public so that I could have corrected it immediately. Mayor, palay ko, Mayor. Ang mga lumad nga na anamutang sa may area ni Pastor Apollo Quiboloy dito sa Tugbok District, Mayor, is nagaingon sila, Mayor, nga nagahulat daw sila sa tabang nga ihatag sa city mayor tungod kay pila ka years na sila nga nagaantos nga ginapapahawa sila sa ilang area, and they're alleged na private army and mga military forces. One is that wala man ko magdepensa kang pastor because wala ni private army sa pa. Ang nakita ni mo da mga army na sa iyang historically naanag yun na dihandapita. Naana na tayo detachment na even before pastor began to develop the place. I should know. Mayor ko dugay ng panahon. Tapos 80 naanak mayor na ko dali. Okay. Yang uban bayaran na niya balik ka rin. Dili tanan. Pero mo na kuan dia, human na napoigagaw, niya na na masud og parente. So it's kind of what I know is nabayaran na sila ni adto. Katong mga taong nabayaran mo ba to silang tanan kay pag human na ano man poigagaw maabot, niya na ano man poigsuon na ibayaw becomes of quite a very tedious thing to solve. What are our plans, Mayor, para ma-mitigate ning gubot? It needs to be a lot of things need to be done there. Mayor, last na, Mayor, si Kapitan Wating Osman, Mayor, katong nag-greet ka saya and nag-warning ka about sa drugs sa iyang barangay. Mingon siya, Mayor, nga muhatag daw siya reward sa mga makatudlo, sa mga drug pushers. Mas maayo, dungagan ako, dublado me. Ang iyang reward plus ang ako. Kung sa iyang reward, I'll put up the corresponding half of it. Or mudugang ko kung sa ihatag na. Okay, thank you, sir. Hindi lang ta magbinulahay. Napita, kusok and droga diha. Alison Sosan. Amigo. Andan